and for staining you require these things. One is, this is the Leishman stain, okay, and this is buffered water, right? This is buffered water. So how to do it? So go to the table, will be there, okay. Okay, so know them before, you should know, এমন নয় যে স্কুলে করনি। এইগুলো কি? অবজেক্টিভ লেন্স, আর এটাকে বলা আইপিস লেন্স। এই লেন্সের উপর এইগুলো দেখো, ম্যাগনিফিকেশন লেখা আছে, হাউ মাচ কি লেখা আছে এখানে, কত এক্স লেখা আছে, 45x। তার মানে ওটা দিয়ে আমরা যদি কোনো অবজেক্টকে ফোকাস করি তার ম্যাগনিফিকেশন হবে, object will be magnified 45 times, and this eyepiece lens usually it is magnifying it 10 times. The total magnification is 45 into 10. So যে কোনো অবজেক্টকে আমরা 450 times ম্যাগনিফাই করে দেখছি। But this is the coarse adjustment screw. কিছু মাইক্রোস্কোপে দেখো এগুলো আলাদা, এটাতেও আলাদা আছে, এটাতে এই এটা coarse adjustment screw. It is moving this platform by a greater distance vertically, ঠিক আছে, বেশি করে মুভ করছে। আর ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু কি, ইউজুয়ালি প্ল্যাটফর্মটাকে মুভ করবে না। আফটার সেটিং আপ দ্য প্ল্যাটফর্ম, যখন আমরা অবজেক্ট দেখবো সেখানে ফাইন টিউনিং হবে, যে অবজেক্টটাকে দেখতে পাচ্ছি যখন দেখবো তখন বুঝতে পারবো। মানে আমরা এখান দিয়ে তাকাবো, অ্যান্ড ইট ইজ ফর দ্য বিগিনার্স। আগে এরকম মাইক্রোস্কোপ নিয়ে কাজ করেছো? একটা ছিল, তো এখানে তাকাবো, প্রথমে অসুবিধা হবে কিছুদিন। সো একটা ছিল, একটা থাকলে কি আমরা কিভাবে করি, একটা চোখকে বন্ধ করে নিয়ে চেষ্টা করি আরেকটা দিয়ে করার। এখানে দুটো দিয়ে দেখলে প্রথম অসুবিধা হবে, তারপর কিছুদিন পর, দু একদিন দেখার পর ব্রেনে সেট হয়ে যাবে যে দুটো দিয়েই একই জিনিস দেখবো, ডবল আইপিস দেওয়া আছে। আর এটা কি, কিছুটা হচ্ছে লার্নিং, টিচিং লার্নিং পারপাসে। হয়তো তোমারকে যে শেখাচ্ছে সে একটা দিয়ে দেখছে, তুমি একটা দিয়ে দেখছো একসাথে, কিন্তু দুটো দিয়ে একসাথে দেখা যায়, প্রথমে কিছুদিন অভ্যস্ত হতে হবে। সো এইটা হচ্ছে কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট, এটা ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট। আর এটাকে এখানে আমরা গ্লাস স্লাইড রাখবো, এই গ্লাস স্লাইড রাখার জন্য এইভাবে সেটাকে মুভ করতে হয় সাইড টু সাইড। কিছু মাইক্রোস্কোপে আছে, যেমন এটাই আছে, লেট ইট স্প্রেড, অ্যালাউ ইট সাম টাইম, লেট ইট স্প্রেড, এন্ড নাও ড্র আ সিঙ্গেল স্মিয়ার। তাতে যা হবে হবে, তাতে যদি এই যে তাতেও একটুখানি এখানে গ্যাপ রয়ে গেল, তুমি এবার নিয়ম হচ্ছে ফর স্টেনিং, সরি এগেইন, ফর স্টেনিং you have to put the stain over that area where there is blood. Now we are, book teaching is so practical. Any practical work, any hands-on work will not always be, that means it will not, if you follow just book teaching, what you will do, book teaching is you spread the stain over the whole length of the smear. Now if you just go theoretically, you will put the stain over here, but is blood over in this part? There is no blood. So be careful to spread the stain only on those places where there is the smear. And counting cells, you avoid this head of the, this is the head of the smear, where the origin of the blood drop is put, seta head of the smear. So sekhane cells dekha, counting cells is a bit difficult. So you go this side, and there is the process. So you should bring books. Okay, you should carry books, so if you face any problem, so that you can refer to the books. But this is the smear. How to prick? So that is, you have to deep prick. ওখান থেকে আর নেওয়া যাবে না, just wash it and হ্যাঁ সে করতে পারো। This smear, see, this is also not an ideal smear. If the blood, tongue shape, even if it is not ideal, but this will still suffice. But if it is not a single stroke, then what will happen? This will get distorted, and whatever you try to put the stain will become proportionately greater than what is required for that amount of blood. Here also it is possible without avoiding this area, or put the stain over this area. And while putting the stain, those who have done already, they know you have to count the number of drops, because then after waiting for 2 minutes, well, you have to put the buffered water, it will be equal the number of drops. That is the only significance of counting the number of drops. So that what if proportionally greater than the whatever the amount of the blood is, if proportionally the stain and the buffered water, if the proportions do not match, then either there will be overstaining or there will be understaining. And if there is overstaining,
it is not possible to count, identify the cells. If there is understanding, then it is not, again, not possible to identify the cells because of these structures cannot be differentiated. So things are simple, but practically when you do hands-on, it will be tough because every step should be okay so that you can count properly. So prick has to be learned by yourself. So 90 degree. By Do we have to keep it 90 degree or straight? no, straight. Yes, straight. Single deep prick. Now this comes by experience. That how deep. It is not possible to measure. So single deep prick so that blood flows freely. And unless and until someone has a bleeding disorder, there is nothing to worry. So just press for 2 minutes, it will stop automatically. We have cut injuries on our hands commonly. So how to stop blood? It is stopping best way is this pressure. This is the single best. Now, if large vessels are torn apart, then it is not possible that way. But this is, we are taking capillary blood. 1 or 2 days you will feel anxious. Okay, then it will go away. This anxiousness will go away. Single drip lead is blood is flowing out easily. Blood is flowing out easily. Take during the exam, I will recommend you as beginners, you make 2 slides. Take 2 slides, makes 2 smears so that even if one is distorted some way or the other one is good. And from next day onwards, books should be there. Otherwise, you will face problems. At least for beginners, you do like this. You bring the slide here and then you move the platform down to focus, not the platform up. So this has to be learned. And study the topic before coming. And also carry the textbook. In hematology sessions, carry the textbook. এতদিনে বই কেনা হয়ে যাওয়ার কথা। হ্যাঁ, তাহলে সেটা নিয়ে আসো ক্লাসে, না হলে কিছু অসুবিধা হলে ওটা রেফার করে করবে। And this single stroke will make it a single large smear. Wash it away. Which needle have you used? On your own finger? Where is the needle? And needle ওইভাবে ফেলে রাখবে না। এইগুলো মানে এগুলো কেউ শেখাবে না। needle ওইভাবে ফেলে রেখে আরেকজনের আঙুলে লেগে যেতে পারে। This is not the way. First you should learn how to work in the hematology lab. Still okay. For some distortions are there, so don't put Leishman stain over there. এটাকে আবার রিপিট করো, স্লাইড ধুয়ে ফেলে। Needle cap দিয়ে, yes, this will stain. This is not so bad, but wherever there are distortions, don't put stain over there.